Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete imesaini mkataba wa ushirikiano na wenzetu wa Misri. Ni shirika la magonjwa ya moyo kule Misri, ambayo linajishughulisha na kuwapima wanamichezo ili kuwazuia wasipate magonjwa ya moyo. Kama mnavyofahamu, wachezaji wengi hasa wale wanaokimbia huwa wanapata vifo vya ghafla kwa sababu wanakuwa na magonjwa ya moyo na hawajijui. Lakini magonjwa haya yameongezeka hata kwa wanamichezo wanaocheza mpira wa miguu, wanaocheza netball, lakini na hapo wanamichezo wengine wanaofanya gym, wanaokimbia. Kwa wote hao wanamichezo wanaweza kupata magonjwa ya vifo vya ghafla kama wakiwa na matatizo ya moyo. Matatizo yenyewe ya moyo ni kama misuli kutanuka sana, lakini wengine wanakuwa na matundu ya moyo na wengine wanakuwa na matatizo ya valvu za moyo. Kwa hiyo tumesaini mkataba ambao wao watatusaidia sana katika kufundisha madaktari wetu, na vile tutakuwa tunafanya research za pamoja kuwagundua wanamichezo mbalimbali wenye matatizo ya moyo, hasa wale wanaokimbia. Kwa hiyo Tanzania itakuwa ni moja ya nchi za Afrika, na kwa sisi kutoa Misri, sisi tutakuwa ni wa pili kuwa na hicho kitengo maalum cha kuwapima wachezaji mbalimbali, na tunategemea wachezaji watatoka sehemu mbalimbali kuja hapa Tanzania kufanywa check up kabla hawajaanza michezo ya aina yoyote. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete katika miaka hii 10 imefanya maendeleo makubwa. Imekuwa ni moja ya taasisi bora Afrika. Kwa sasa hivi ni ya 3, lakini kwa Afrika Mashariki ya Kati ni ya kwanza kwa kufanya upasuaji mkubwa wa moyo kwa watoto na watu wazima. Tunafanya zaidi ya operation 800, ambapo hakuna nchi yote za Afrika Mashariki inaweza kufanya idadi hiyo kubwa. Lakini vile kwenye upande wa tundu dogo tunafanya zaidi ya wagonjwa 3000. Hakuna nchi yoyote Afrika Mashariki na Kati hiyo kiasi. Lakini vifaa ambavyo vimewekezwa, tuna mtambo mkubwa wa kutibu umeme wa moyo ambao ni wa pili kwa Afrika Mashariki na Kati, mmoja uko Mombasa. Kwa Tanzania tunao sisi ndio tunaotibu, lakini ukiangalia namba za wagonjwa wanaotibiwa wenye matatizo ya moyo ni taasisi ya Moyo ndio inayoongoza kwa Afrika Mashariki na Kati. Tulikuwa tunaona wagonjwa 500 kwa siku, sasa hivi tunaona wagonjwa 1015. Lakini tuna madaktari bingwa wengi mpaka sasa hivi tuna wafanyakazi zaidi ya 657 na mabingwa zaidi ya 100. Sasa ukiangalia kwa Afrika ndio sehemu yenye mabingwa wengi sana. Kwa hiyo hiyo ni vitu vikubwa, na tunajivunia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na uongozi mzuri anaofanya Mheshimiwa Rais katika uwekezaji kwenye masuala ya moyo. Ingia mikataba na timu zetu mbalimbali, wachezaji wa Simba, wachezaji wa Yanga wanakuja kupimwa kabla hawajaanza mechi zao za ligi. Tumeingia mikataba nao, wanakuja hapa. Lakini kuna timu zingine kama tunazo sasa kuzifuatilia zote, tunataka tuingie mikataba nayo ili tuhakikishe kwamba hakuna mchezaji anapoteza maisha. Na taasisi yetu hii ya Jakaya Kikwete tutaenda hata kwenye zile gym tuingie mikataba kabla mtu hajaanza kufanya hiyo michezo kule kwenye gym ya mazoezi, awe amepimwa afya ya moyo kwanza, kwa sababu unaweza kuvunjika mguu ukaishi baada ya miezi 9, lakini ukiwa na tatizo la moyo alafu ukafanya mazoezi ni kwamba umepoteza, ni hasara. Kwa hiyo tunachokipa kipaumbele ndio inaitwa sport cardiology au matibabu ya moyo au kinga ya moyo kwa wanamichezo. Thank you very much for Professor Peter for the hosting this, and also for the MOU. You know, the cardiovascular diseases is #1 killer all over the world. But when we are talking about the sudden cardiac death among athletes, it will be a disaster. When you find a person theoretically is a very fit man and very healthy, and all of a sudden without any
any cause dropped suddenly on the ground without any cause. This is a very, very disaster. Also, you know, the sports now become an investment, not for the people or the players or the clubs, for the countries. You know, we can see Spain, we can see now Saudi Arabia, you can see the Brazil. So this is a big industry. The big industry needs maintenance. For this industry, the main maintenance is the heart, because the heart is the main cause of death. So we started in collaboration with Liverpool Jumhuriyet University 2018 in Egypt, a big center in Egypt, the first one in Egypt and Africa. Now we are celebrating the anniversary of 10 years here in Jkci, and also sharing the launching of the first unit in East Africa. The Egyptian African Heart Association has a lot of experience in how to examine the athletes and how to conduct a sport cardiology program. This is one of the main goals, to cooperate with all the African countries. Okay, we are all Africans, Africa in our hearts. We need to conduct a good health among the people, among all the athletes. Africa is a large continent. Africa is a lot of players coming from Africa. You can see all the many national teams like France. Most of the players African roots, but still the African heart is completely different. African heart has different morphology. This is the same heart, but the phenotypes of the African heart is completely different than the other hearts. So we are now, but we don't have a registry. We don't have enough research about what happened for the African hearts, especially for the athletes. This is why we are here today to sign the MOU, to collaborate together, to share the experience with Jkci. Jkci, one of the biggest institutes in the East Africa. Jkci is serving millions of people, not in Tanzania, also in Tanzania and a lot of countries here. Jkci is a big institute. Together, I think we can do a lot of things. We can make a lot of research work. We can educate all the young generations, not on the sports cardiology only, but all in the fields of cardiology regarding the interventions. Egyptian African Heart Association had a good network. We are together. We will do a lot of things with the Jkci. Please allow me to begin my remarks by congratulating Jkci on celebrating 10 years of operation and providing state-of-the-art cardiac medical services to the elderly people of Tanzania, as well as to a larger scope of African patients, in a manner reflective of the shared African values as laid out by the founding fathers of this great continent following the years of liberalization from colonization. I am truly honored to share this moment with you all to celebrate the launching of the new medical sports cardiology facility at Jkci and the signing of the MOU between both sides. It gives me pride and joy to learn that the operation of this specialized unit is based on shared Egyptian expertise and with the presence of an Egyptian medical convoy from the Egypt-Africa Heart Association. I heartily convey all appreciation to all those involved in the realization of this cooperation. Ladies and gentlemen, being the ambassador of Egypt in Tanzania, I'm entrusted with the duty of deepening the excellent bilateral relations binding our two great nations at all levels. This past year, 2024, both countries celebrated 60 years of official diplomatic exchange. Throughout those 60 years, bridges of cooperation and exchange were realized under the guidance of our successive leaders and in all fields where exchange of expertise and capacity building from both sides proves beneficial, with cooperation in the healthcare sector being at the forefront. Since my close to 3 years of presence in Tanzania, I'm witnessing with great admiration how the six-phase government of this great nation and people, under the leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, is driving forward sustained development, especially with emphasis and focus on the healthcare sector, as reflected in the Vision 2050 and in line with Agenda 2063 of the Africa we all want. We in Egypt are eager and willing to share experiences and products and to cooperate to realize the development dreams of Tanzania in all sectors,
and especially within the healthcare sector. We believe that a healthy citizen makes a solid contribution to society and overall development. It is from this perspective that we aim to provide our experiences through visiting medical convoys, as well as to receive Tanzanian cadres to our healthcare facilities in Egypt, with programs tailor-made specifically to this end through various cooperation mechanisms, either in direct or indirect cooperation, and with the special and valued support from the Egyptian Agency for Partnership for Development, as well as from donor institutions such as the Arab Fund for Technical Cooperation with Africa. We are proud to have Jkci as a reliable and valuable partner in Tanzania, working together with Egyptian counterparts in this regard. We shall continue to work hand in hand to make sure that citizens of both countries receive state-of-the-art healthcare that they deserve. Over the past 10 years, Jkci has transformed from a vision into a cornerstone of specialized cardiac care in Tanzania and beyond. It has become a center of medical excellence, a place where lives are not only saved, but restored with dignity and hope. This success is not by chance. It is the result of the dedicated leadership, strong government support, and tireless efforts by medical professionals who believe in making high-quality cardiac care accessible for all. Today's launch of the sports cardiology program is a clear reflection of that commitment to progress. As more young people across Africa engage in competitive sports, the need for focused preventive heart care has never been greater. Sudden cardiac events in athletes are often silent and unexpected, but they are not always unpreventable. Through early screening, targeted follow-ups, and awareness, this program will fill a vital gap. We at the Arab Fund for Technical Assistance to African Countries, which is one of the organs of the League of Arab States, are proud to support such forward-thinking initiatives. We strongly believe that health is not just a human right, it is the foundation of sustainable development. By investing in institutions like Jkci and by promoting Arab-African cooperation, skilled professionals, and ultimately healthier communities. Let me take this opportunity to extend our deepest gratitude to the government of Tanzania for its ongoing commitment to healthcare advancement, to the director of the Jkci for his exceptional leadership, and our esteemed partners from the Egyptian Heart Association and the National Heart Institute Fellow Association for bringing their cooperation and spirit of collaboration. This partnership is a shining example of what we can achieve when we come together across borders for shared goals. Together, we are not just making a milestone, we are building a future where no young athlete suffers due to a misdiagnosis. A future where institutions like Jkci continue to lead through innovation, research, and compassionate care.